فهمیدم. اصلا گفته بود که اگه مثلا تو یه امتحان رو بدی و بعد مثلا نمرت حالا یه حدی بیاد نیفتی و فکر کنی که میتونستی بهتر از اون بری، دوره هم میتونی امتحان بدی. میخوام برم اینو بررسی کنم ببینم این چیه واقعا. اگه که بشه خب یه سری از امتحانا رو واقعا اگه خیلی خوب میخوندم تمامش میکردم میتونستم بهتر نمره بیارم، به جز ریاضی که فکر کنم یه دونه افتادم میشه که خراب کردم. بعد امتحانمون امروز دادیم، بد نبود خوب بود، ولی امتحان بعدیمون زیسته و مثل خیلی باید خوب بخونیم چون الان که حساب میکنم معدلمون واقعا پایین میشه با این نمرات، بیش از چند تا 20 بعد بیاریم و زیست و باید زیست 18 روزه بشیم، خیلی کار سختیه. دینی رفت به یک کارش، ریاضی رفت به یک کارش، شیمی رفت به یک کارش، سلامتی بهداشت هم رفت به یک کارش. امتحان بعدی امتحان خیلی سختیه، فکر نمی‌کنم این راحتیه بخاطر به کارش. امتحان بعدی امتحان زیسته، 12 13 گرفته میشه فکر کنم حدوداً، تاریخش رو ثبت کردم و دارم ولی حفظ نیستم. زیست خیلی سخته، 8 تا فصله، فصول 9 تا فصله، 8 و 9ش اوکیه، 1ش اوکیه واقعا، اما فصول دیگهش به خصوص فصول 2 3 و 4 خیلی سختن واسه من، به ژنتیک برمیگردن و فصول دیگه هم خب باید خیلی خوب بخونم. از طرفی هم توی امتحان نهایی نمراتش یکسانه، یعنی همه بخشا نمراتش یکسانه. بچه دارم میرم برای امتحان زیست. امتحان زیست رو زیاد نخوندم ولی همونایی که خوندم خیلی آمادم، فکر کنم نصفشو خوندم. بریم ببینیم چی ازم در میاد دیگه. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امتحان زیست، کلا همه امتحانم الان انگار اینجوری شده میدونی، فعلا تو سرم افتاده که چون امتحانام انگار نمیتونم هیچ جوره خوب بدم، بذار روی تست یکم بیشتر مانور بدم و متاسفانه روی ترم معدل شرط بزنم و حالا اون موقع هر چیزی ترم معدل قرار بشه دیگه 19 یا کامل بگیرم. قضیهش همینه که من خیلی خسته شدم و اصلا اوکی نیستم، انگار هر چی میخونم میره، اصلا انگار اوکی نیست، برای همین ناامید کننده است ولی خب چه میشه کرد. بریم برای امتحان بعدی. 5 روز بعد از امروز امتحان فیزیک به یک کارش، ریاضی رفت به یک کارش، شیمی رفت به یک کارش، سلامتی بهداشت رفت به یک کارش، زیست رفت به یک کارش. امتحان بعدی خیلی واسش فرصت داریم و خب خیلی هم قطعا که شاید سخت گرفته بشه. امتحان فیزیک داریم. امتحان فیزیک 4 فصله، برای من فصل 1ش خیلی سخته، فصل 2ش رو واقعا تا کامل نخونم، فصل 3 و 4ش رو واقعا اوکی هم و واقعا باید همشون رو میرسم اصلا قورتشون بدم. بچه امتحانایی که تا الان دادیم دیگه داره روی پایانه دیگه کلا. خب دینی رفت، ریاضی رفت، شیمی رفت، سلامتی بهداشت رفت، زیست رفت، فیزیک رفت و الان به امتحان عربی رسیدیم. واسه عربی یه روز بیشتر به صورت استاندارد وقت نداشتم ولی خب من عربی رو شروع کرده بودم به خوندن، بر هم فکر میکنم که بتونم پسش بریم نظر اینکه میخوام همین کار کنم چون واقعا خیلی چیز سخت و عجیب غریبی نداشت توش تا جایی که من میدونم، من واقعا عربیم خیلی خوب نیست. به امتحان آیدی چیز هویت رسیدیم. امتحان هویت واسه امروز وقت داریم، فردا امتحان داریم. هویت هم کتابی خیلی مسخره است و تقریبا
واسم سخته چون من بیشتر نظر تو خودم به امتحان فارسی رسیدیم دیگه. این 2 امتحان آخره ولی واسه فارسی کم وقت گذاشته بودم. واسه همین من تایم بقیه درس‌ها رو گرفته بودم که کم فارسی بخونم چون به نظرم سخت و خیلی کلیدی. از طرفی می‌خواستم عمومیامو تستی جمع کنم و همونطور که میدونید دارم کنکورهای عمومی رو میذارم برام پی کارشون چند بار و رسیدیم به امتحان فارسی. حالا این حالت استاندارد روز استاندارد خوش بعد دیگه خیلی بخونیم به خوندنمون ادامه بدیم. به امتحان آخر رسیدیم تموم شد رفت بیکاش. چقدر دیگه خسته شده بودم مثلا دیگه واقعا خیلی سخت شده بود و خسته شده بودم. بچه ها به امتحان آخر رسیدیم. امتحان آخر انگلیسی 3 تا درس فوق آسون. گرامرش یکم کلیدی یکم تو هم قاطی میشه ولی از پسش برمیاد چون ما خیلی وقته که گرامرش رو تستاش رو زدیم و الان هم دیگه تستا رو میزنیم کامل میکنیم کنکورا رو میزنیم کامل میکنیم تستی میبندیمش تشریح هم یه دور میزنیم فردا میریم انگلیسی رو میترکونیم و بعدش هم امتحان تموم میشه. بریم انگلیسی رو تموم کنیم به کار خودش. Hi, I'm Sogo. You're in Queen Sogo YouTube channel in some playlists, I don't know. Someone asked me how was your examination till now. At first, I must tell you I am a student of final year and this is my final examination for school. That is too important for our university examination. It's good for that. If I want answer to this question, it's something I must point, but these points are not good, and it's not good happening till now. So I've done 3 examinations like religious, like mathematics, and like chemistry. And if I want to tell what's wrong of all of this, I have something like wrong steps. Like first wrong steps is I study for our examination, get ready for our examination of 1 or 2 weeks before of our first exam date. This was very good that you start so soon something and you get so ready for that, but I was like sometimes study, sometimes not. I have family problem, I was tired, or I don't feel I don't want to study. And when I study it was like it was not complete. I mean wasn't 100% of study, and that was big problem. I mean golden times we break and just make very trash time, and after that our examination get started, and our first exam was religious. And religious, what happened was my second wrong step. That was like I said, it's just religious, not important, it's simple, it's easy, it's don't need to study for that. But that was wrong because the exam was so simple that you can get a complete mark. But because I don't study, it was like just above 15, maybe 16 or 17 of 20 I can get, and that was not very good. That I always thinking about that, and I just told to myself, if you study you get complete mark.
So the third wrong step was about our mathematics. For mathematics, I studied a week before that with my teacher. I was so ready. Of course, the methods exam of this planning was so hard and they understand insane. But I was ready for university math exam insane. I was too ready. But after all, I was like, okay, let it go. And the problem was I don't study carefully and I don't study completely. That was two problems that I do that make everything break. And my my methods get very bad. I think less than 10, and this is very, very bad. And about our fourth wrong step, we must go to our chemistry exam. I started so slow. That was the problem because I was ready. It was 3 days for our chemistry examination, but our teacher exercised with us so much, and we was so ready. But that was really big problem. It was slow, and I don't get complete mark that I can't tell you. I really can't get the complete mark of that, of those mean. After all, I want to tell you that was the wrong steps, and we must repeat again. And what I do, I like always write plan, but in this plan, this is very important that I do that because our next hard exam is biology. Biology is too much and too hard. I was study so hard, insane. This is too important for me that I do that. And if I don't do this, I get the bad things for myself. I go and tell to my partners that I get the methods less than 10. Believe me, this is very bad. But if I don't do that, I don't do this, I told them because this is for me very important that I get my marks good. Now I can get above 19 marks of 20, but so I must be above 18 because this is very important for me. Not for university examination at all, is important for me. Okay, let's go and do that and prove to ourselves that we are queen and we do that. Because if you don't do this, you just prove to yourself you never can't study. Why? Because you just prove you are in everything okay, awesome, but you don't do that. And this is something, this problem. Just point that you are nothing, but you aren't. So just prove me, myself, everyone. Let's go.